Yes, morning everyone. Morning, and same call. Okay, abagiriko, we are all good. Lero tugenda kuba tunuulira CPI, which is inflation numbers. Agamu ku mawulire agasinga okukyusa akatale. Then binayo interest rates, the pound. So bw'onooba leero oyagala trading a pound pairs ne US pairs, better very careful. So tugenda kuba twogera ku interest rates, tugenda kuba already twogera ku inflation rates. I think interest rates zankya. Okay, tujja kuba tuzogerako naye tulinayo leero CPI numbers. Morning once again, abo abatwegattako, type yes in the chat bw'obanga ompulira bulungi, tulabe bwe tukikwasaganya. Oluse mbuuza ku bantu. Ng'oli wansi nnyo, aba nange sikuwulira. Simanyi oba just okay, let me increase a little. Okay. Still clear, There you are clear. Badde ngamba buli omu ali omwezi twakagutandika tukushinga hadi nnyo olunaku lwakusatu bayizawo zezo ennaku zetutandikiramu okukoleramu ssente lwakuba akatale kaaba kamaze okusetinga nga katulaga wiiki nga bwenaabeera. Monday ne Tuesday tezibeera nnaku nnungi, abantu bangi batera nnyo okuluzinga ssente, ate osanga Wednesday, Thursday, Friday ali mu kwinunula kukola profit. Kasula mabanja ge yali yaluzinga mwezi ennaku. Buli omu amanyi engeri gy'oba olina okubalamu akatale ko. Kati nze nga Monday tebeerangako tradinga kwange Monday ne Tuesday, ate nze ennaku zino ezisembayo ku Lwokusatu, ku Lwokuna n'Olwokutaano kitegeeza akatale mba manyi gye kalaga. Kati bw'ebeera Monday ne Tuesday mba sipushinga hard, naye mu Wednesday, Thursday, Friday mba mpushinga hard. Kansubire mukuru Bashir leero genda kutiisa mu mawulire, tandikirawo buli omu ali amiire omwe bale kugyekuumirawo Blocfiafrica. Iyo kabanga kabadde kagenza naye ekirungi tukomyewo ate abantu tebagikoowa, kitegeeza erimu omulamwa. Manyi trading business tulina okubeera nga yamba bw'ojja wano obalako ky'olina ky'oyigako kipya, sikulimba tosobola kuzoom n'ovaawo nga tolina ky'oyiza. Nange wabeerawo byenjigira ku mukulu Bashir mu bigambo byayogera, nange nnyinza okwogerako ekintu n'owaba takyogedde n'agamba ako nako kabadde. Ate naawe abeereyo bw'owulira nga njogedde ekigambo ne mukulu Bashir n'abaako kyayogera, era naawe olina kyokola kyofuna mu kati. Okujja wano tolina budde bw'oyonoona, nekyomanyi oli bw'akyogerako kirina engeri gye kikuwa insight ennungi. Kati gwe balamu akatale bw'oba ogamba kakirira, n'owulira Son of Them agamba naye kakirira, ne mukulu Bashir n'agamba nga kakirira. N'obwoyingira trade oba olina n'amaanyi mangi agajording obeerawo ke n'ogamba olaba n'abalala insight gye balina, n'obwe bakuba trade ogamba oke sifudde bw'omu. Okay, ebale nnyo obadde obuze ku bantu nga abamu beebuuza yawulira wa ne mbagamba neera bw'owulira nga omufunyi omanya oli wa mukisa, kubanga gyali ali mu luwummula olutali lwankalakalira, naye weebale kukikwasaganya. Bagiyita state of tranquility, bw'obeera and harmony. Ate kye tunoonya mu trading okufuna ery'eddembe. Mu butuufu nze kyobola trading nali ngifiirako. It is only one thing kye njagala mu freedom. It is not all about the money. Sente zituyambako mu jane naye ate amaanyi nnyo. Okay, members, tugenda kuba tutunuulira katono kuki akatale kye kayinza okukola. If you did not, tewabaddeewo nnyo setups z'amaanyi
I think this was a good setup on this order block. At least if you had this setup, ebiseera ebisinga, before you go for the fundamentals, ebiseera ebisinga weegendereze nnyo whenever we go into an area of interest. First push eno ebeera ku oba ngambe ebeera trap. This first push ebiseera ebisinga gyegendereze nnyo kye tuyita manya mbyerabira bannayo obwongo bulimu bingi. By the way, basobodde okulaba programu yaffe kweri nakati repeat BPS, and we are likely to have another program on NTV. So and those videos will be uploaded here. So this sometimes they call it fake out. Let me call it a fake out. Nti ebiseera ebisinga push esooka when we are in the area of interest ebeera taken out, then netuyoka tugira. Kyegendereze nnyo buli lw'obeera ng'oyagala tugeze ng'oli ku area of interest nti push esooka, sometimes, not always, but sometimes it is taken out before we push. The same here. Basooka netugira netulaga, then we sweep liquidity, then netulyoka to breaking out. So be very careful buli lw'obanga ogize bw'obanga onoonya entry naddala a reversal. Ebiseera ebisinga first reverse yebeera nzibu, ebeera nga it is esooka nekujjamu oba stops nga ziri tugeze waneeno, then neryoka ekola ki. So tosembeza nnyo, don't make too tight stop losses. At least giteeke waggulu wa zone, put it a little bit higher than the zone weba wandigize. Kuba wano if you had put your stops here oba waneeno waggulu, wandibadde okyali mu trade, naye bw'oba nga ogitadde, abasinga tugiteeka waggulu wa entry yaffe. Si kibi oba ogira oyongeza ku risk reward, but ate oba oyongeza ne ku mikisa egy'okuluzinga trade. Let me hope the audio, it is not too loud, the music. So bw'obanga oyingirira ku first reverse oba first signal, kyandibadde kirungi osooka okole ki, stops zo zibeere a little bit wider on the maybe oba abayingirira ku small time frame. I saw the 15 minutes a little bit average nungiko. So ogenda ku 5 minutes, there was a break of structure, nolinda maybe tukomewo mu area kyonna kyoba olinze. Naye for me, I think putting your stops above the zone kibeera kirungi. Some people kyemanyi ba missing out on this trade or refining bulijjo okoma refining zones, you miss out on some trades. For example, you would have got it later. For me, I don't refine it to the minimum. Like I rather enter in the area, like when I'm entering, I know you're not area, it is my entry zone, it is my sell supply zone. So genda tandika okuyingira as the price comes in this area, wonna waneeno manyi nti entry point yange oba my area of interest. So you would rather have wanga, sometimes you miss out on good trades or you're refining, but this one came into the area very good, and then it dropped. So this ye trade genda bye ebadde nnungi oku trading so far. And if you on gold, if you have not got a good trade, this trade oba togifunye, I think you should wait for CPI agagenda okubeerayo kusaawa zigenda kubeera I think kusaawa 9:00. So tulinayo amawulire ga CPI. Generally bwe tuba twogera ku CPI tuba tutunuulira consumer price index
inflation ba consumers bateeka mu kyenkana ki oba what are they paying for, biki bye bagula, price ki. So generally bwe tuba tutunuulira CPI tuba tutunuulira prices z'abintu ba consumers bye bakozesa. Enkya tulinayo PPI which is the CPI for producers, and bw'oba otunuulira PPI oba otunuulira kubanga cost eno nayo nkulu nti buli ebintu ebirinnya ba producers prices z'ebintu bye ba producing oba bwe babaseera tugeze raw materials oba ki, so bwe zibeera nga ziri waggulu jjukira eritajja fiirwa producer tagenda fiirwa, zino prices agenda ziteeka ku consumer. So binene ebintu twagamba nti tobireeta mu isolation. Oba otunuulira CPI NFP then waliwo ne GDP ebyo PPI ebyo inflation generally. Here when we say CPI tuba tunuulira inflation readings ezaki eziriko inflation, emiwendo gy'ebintu inflation. Then waneeno tuba tunuulira jobs, waneeno we tulina ADP, we tulina unemployment rates, bineeno non-farm payroll, tuba tutunuulira ebyo bwe tugamba NFP. So kati bineeno byonna ezo oyo yenna data employment employment data yenna omuli NFP omuli ADP omuli Gerards mulimu nyingi, mulimu different aspects z'osobola okutunuulira. So gundi ezo zonna ziba zididinga mpozi ne GDP, bineeno ebiridinga to interest rates ze tuyita FMC. Nti bino ebintu singa inflation ebeera waggulu, interest rates limit. Interest bear with me. So singa inflation ebeera waggulu, kyekisookerwako ddala emiwendo gy'ebintu giri gitya, kubanga gye gigenda okuleeta collapse of the economy. Then ne balyoka batunuulira employment eri etya, emirimu gye giri, companies zikola zitya, then government n'eryoka evaayo. So government evaayo ne interest rates naddala CPI numbers singa zibaayo. Ate interest rates twagamba affecting supply of money, supply and demand. Naye mainly supply, nti buli interest rates wezibeera waggulu nga bongeza interest rates kitegeeza bakendeeza supply of money. Ate if they reduce the supply of money, literally baba bakendeeza bongeza value. If they increase the supply by reducing interest rates, kitegeeza bakendeeza value ya sente. Bw'oba oyagala genda olabe video already we did something last week about FMC, so you can watch that video okunyonyola interest rates bwezikorating and this. So last week Friday twalaba NFP which abaaliko ndowooza we made money, aba trading amawulire, kubanga twagamba nti 90% of the news, of the data is likely to come out positive because bateekawo targeting eri very low. By the way, let me first go twayogerako ku manipulation. Abamu tebategeera manipulation kyekitegeeza naddala nga bakozesa amawulire. So otunuulira last week they revised the numbers ezaaliwo previously ku NFP eyaggwa ba employment numbers ezaggwa
This is last Friday. So Friday tutunuulira these zineno, and they put the numbers too low nga bagenda zibitinga ne bagamba expecting emitwalo 18 mu 1000 ne bafuna emitwalo 25 mbutuufu. That is okay kubanga you might kineno kyali direct this kubanga dollar bade bagala ku justifyinga. They wanted to justify why they increased the interest rates. Kiri kye tugambye nti FMC ba increasing interest rates by 25. Kati Fed chair oba gwe tuyita Jerome Powell n'agamba the job market is still very very high, very good. Akatale emirimu weegiri abantu be batagala kola. So it is very good, it is very strong. Kitegeeza interest rates tezina affecting companies kubanga companies tezisobola kuongeza kucreating mirimu bwe gibanga tezisobola paying abantu obange tewaliwo demand. Ye ali gundi naye I don't know if people took note of this. Eno number yajjanga eri 253 jobs created, thousands. Naye next before the reading of next month emirimu eginaba creating the NFPN eddako oyinza okwesanga nga they revised this nebeera nga gyali emitwalo 13. Tewali agenda babuuza. For example, last time bw'otunuulira numbers ezaali waneeno yali emitwalo 23 mu 6. Mu butuufu ne bw'obeera nga tewasoma bulungi nga tomanyi kukola kubala tosobola kukola mistake ya kuva kwa 23 mu 6 like ogwe mu kifo ky'emitwalo 10 n'emeka 16 n'owandiika oba n'obalamu 23 mu 6 tosobola. But they write bwe baba baagala okujustify nga kye baagala, they will put any number gye baagala, any number, so that they can push the market towards what they want. And by this time last month buli omwezi ogwaggwa tuli mu May, April eno data yabadde ya April, then March eno data ya March gye ba announcing mu April. Baali balina bye baagala oyisaawo, simanyi biki, sijjukira biki, naye baali balina bye baagala oyisaawo, so that they inflated the numbers ne bakola numbers nga ziri waggulu. Then tewali abuuza kati essaawa zino waliwo akebera mu bitabo nti lwaki mwawandiisa emitwalo 25. Singa next month bajja ne bagamba nti kyali 13 waliwo agenda obuuza. But for them bamaze okuyisaawo, bamaze okulaga nti dollar, the numbers are very good for the dollar. Which bamaze oyisaawo nti economy eri healthy. And if they do that, tewali agenda abuuza, they will revise these numbers to next reading. That is how they use that, fundamentals to manipulate the market. So what is the intent of them having margin of error margin of error, like toyinza kubala no doubling numbers almost tosobola no gatako emitwalo kumpi 7 gyonna 7, yes, nga naye numbers singa bakola less ne bayongeza ogambako kale, naye toyinza gamba nti emirimu egya creatingidwa gyabadde 23 emitwalo kyokka ate n'okomawo noga gyali 16 twayongeramu. That doesn't make sense. So always waneeno we bagirira zino numbers ze bagenda reading, it is up to them. Is it making a sense? But if they want to drive the market towards where they want it,
they will always inflate or deflate them. They will increase, they will put more numbers over less numbers okusinziira kye baagala to justify what they want to do. So if you understand this, kino kyetugezaako okulaga nti fundamentals zibeerako, they are not just numbers, zibeerako ensonga lwaki baagala zifulume bwe zityo to drive the market in a certain direction. So for me, I believe the fundamentals zi driving technicals. So you have to get that no gamba what is their intention now. But no connecting anga previous data with the current data chiche basubira. Ojja kuba osobola predicting fundamentals. Tojja buzino gamba okay kati basubira less numbers. For example, abali ba selling a dollar olwokuba they are expecting bad numbers. Oyina okwebuuza what is the intent, lwaki baleeta, lwaki numbers ziri likely okubeera bweziti. If you get that in your mind, nojja ng'ogoberera, teweetaaga kugira naye ogambye leero n'olaba n'ogamba naye mbutuufu emitwala data abeerawo waneeno, because in trading we are reading data. Ekyenjawulo nti ffe tutunuulira numbers ziri eziriwo eza prices, naye tutunuulira data ono already waali waneeno ali previous emyaka gyonna gy'oyagala okulaba waali, then ne prices kyekimu ne kituwaanayo data ali ki previous. So previously on Friday, that is why ffe twali tugamba nti just sell gold, sell dollar, buy dollar, sell euro dollar, sell Australian dollar. Very simple. And it sold over, I think, around 200 pips from here, 300 pips after the news, 350 pips. You could get that. Chimanyi banja aba blowing accounts who is as this. So understanding the fundamentals, bobo yagala trading. If you don't want silaba lwaki oba women. And the funny thing, nti kusaawa eyo oyinza okubanga otaddemu sell stop ne buy stop. For example, sell stop nebeerawo abaali ku streams ez'enjawulo mwalaba spreads bwe zaali ne slippage, nti omuntu eyateeka aneeno sell stop order ye baagifiiringira waneeno, kubanga you're competing with machines. For them ziina gundi volumes nene ze ziteekayo, kiringa bw'onojje oli nga musimbye layini oli n'omugaana agamba ntemerayo kilo 10 ez'ennyama, nga gw'ogamba ntemera hafu, bagenda sooka atemera wa kilo 10. Haji kale kamala okutemera banaye mulinde katono omusajja agende. Ne bamutemera kilo 10 oba njagalayo ekisambi gw'olowooza waafu bagogwe bagenda osooka. So kati wali ogira ne computers ziri very fast, very very fast. These are supercomputers. Werika simuko kuonyiga order kyovulaba olumu bakubuuza are you sure oyagala giplacing, are you sure order feeling, sometimes ne failing and no failing. So when you enter trade no take no sell stop ne buy stop wano waggulu, ojja kwesanga nga bw'eba egenze mu direction yo, of course ogesinze, in fact waneeno oba togesinze na bugesinze oba ogize bugizi. So nejja ne ku feeling ojja kwesanga nga oli mu loss kyokka nga ate oli mu direction yo, ng'oli mu loss naye in your direction, kubanga it can feed you here nemala ne reverse nga ate nekomawo wano olabanga kandi ebyali ebyangu. So when you are not trading the news, gezaako laba kyati etambudde etya, amawulire bwe gazze gatambudde gatya, ne bw'oba toga trending, ne bw'oba gwe toyagala gamanyi, maybe oyinza okuluzinga account yo just ng'obadde tomanyi nti waliyo CPI oba waliyo NFP. Spread zine zigira oba slippage nejja nekuslippage nga nekujjamu mu stop loss. And some prop firms aba trading prop firms bo bakola ki bagamba, some of them you don't have to close a trade within 5 minutes before the news oba after the news toyina closing. In fact eyinza okujja nekujjamu
ne kujjamu for example by spreads. So kati you have to be very careful oba trading amawulire ago. So kati twagala tumanye CPI eri eyinza kukola etya naye nga tuteeka mu perspective data ono afulumye kubanga ono yagenda okwaccumulatinga okuddako interest rate eddako readings eziddako, and we know the next reading ndowooza eriyo nga about 30 days eriyo ndowooza mu June if I'm not mistaken eya CPI interest rates reading eddako FMC meeting eddako katulabe waneeno ku data ati data oyo decision FMC committee eno kyegenda okukola decision gyegenda okukola egenda kusinziira ku data ono agenda ofuluma guno omwezi CPI numbers, PPI data, unemployment numbers, FMC ennaku 35 ezibulayo. Ennaku 35 ezibulayo katulabe waneeno readings zigenda kubeera. Next meeting eriyo 14th June. So before 14th June nga government tennasalawo batwongeze printing of money oba tukendeeze waneeno bagamba nti it is 97% 79% of people, almost 80% bagamba government Federal Reserve eyinza obutaddamu kwongeza interest rates egenda kulekeraawo kubanga kati eziri current we have 525 basis points. Like literally it's 5 interest rates is 5.25 ziriko kati boba banks zagala kwewola kye tuyita interbank rate lending rates zezino zewolerako bazewolerako not less eno ye bound between 5% and 5.5. Kati gwe tosobola kujja ne weewola mu bank at a lower rate than this. Kuneno kwe bagenda okuwolera more than this in fact. Kubanga zo bwe ziba zeewolagana Centenary ne Stanbic eno rate gye yeewolerako kati gwe bw'onojja okwewola ssente bineno bya American ku example za US bw'onojja okwewola ssente we are going to use higher rates more than 5.25 like 6-7 singa Bashiri agenda mu bank okwewola bagenda mwewoleza mu Uganda ziliwe more like about 25-30 even 35%. Yeah, but here ojja kwesanga nga company gundi egenza okwewola mu bank eyagala loan oba gwe oyagala za kuzimba kye tuyita mortgage loan ogenda kwesanga nga bakuwolera ku 6 and above, not at that rate. Eno ye interbank rate. So next sitting egenda kubanga okudecidinga either bongeze oba bakendeeze kigenda sinziira ku bino data agenda ofuluma mu guno omwezi ebagenda okukolera decision bagambe nti now tuongeze oba tulekeraawo oba tujja kuongeza tulindemuko tuhodinge tulabe ki ekiddako, and that tutandika ne interest rates ezigenda ofuluma leero inflation rates tuyina month to month etuyita CPI month to month basuubira numbers ziri likely okubeera waggulu. Emiwendo gy'ebintu gamazima ndooza ne wano mu Uganda amagi geeyongedde, sabuni azeeyoko waggulu, ebintu bitandise okuddayo waggulu more than byetubadde bwe bibadde bitandise okulinnyamuko. So inflation mu nsi ebasuubira eyinza okweyongerako, so mainly batunuulidde eno eyinza okuva ku 0.1% okudda ku 0.4%, and then mpozi core CPI muneno tutunuulira ng'oggyeko mainly amafuta kye tuyita gas, nti amafuta go galabika gakendedde, ndooza amafuta ne foods ng'oggyeko emmere n'amafuta ojja kwesanga ng'ebirala bikendedde, naye awo kati weebuulizayo ebirala nga ki,
kubanga ndowooza ebisinga omuntu wa bulijjo ebintu byateekako ssente mafuta n'emmere. Omuntu wa bulijjo bw'otunula transport oyagala tambula nakulabirira waka byetugize byetukolerako. Kati ebisigadde mpozi services ez'enjawulo, naye kati eno ye core CPI kitegeeza yo bagisuubira okubeera lower than a previous, which is 0.3%. Naye bw'ogattamu amafuta n'ogattamu n'emmere ate bagisuubira okubeera waggulu. Omwezi guno, omwezi oguwedde ogwa this is March, data ya gwe baasoma mu April, this is March. So eno data ya March kati then eno data ya March nayo they expect eno okubeera waggulu eno okubeera wansi. Kati waneno we wabeera obuzibu ku CPI. That is why CPI is always difficult to trade. Nti eina variables nyingi, eina numbers, data mungi. I know conceptualizing abogamba CPI ono yennyini normal CPI omuli emmere biki alaga nti agenda ku inflation egenda kweyongera. Kati kineno kiba kiraga nti dole ino kubeera strong, like bagenda kuongeza interest rates. If these numbers are in green, if they come out nga ziri mu green, tugeze nezijja nga ziri tugeze oba 0.4 oba 0.5, anything above that 0.5%, tugenda kubeera mu green, oba 0.6 oba ki. Kati kineno kiba kiraga nti interest rates ziri likely okweyongera. Kati ate we bongeza interest rates lwaki? Kubanga inflation emiwendo gy'ebintu girinnya. Government erina okuvaayo ekendeeze ku miwendo ekakanye erabe nga ebintu tebyeyongera, and they do that through suppressing demand. Ebyo sigenda bigendamu. So ekikola ekyo inejja neeyongeza interest rates. Kitegeeza ababadde balowooza nti tegenda kwongeza interest rates, singa inflation numbers zino zivaayo nga ziri bwe ziti, nga ziri waggulu compared to what they expect, kiraga nti egenda kwongeza interest rates. That means supply ebeera waggulu, ebeera wansi, dole ebeera strong. So CPI numbers bwe zijja nga ziri mu gundi, this is positive. Nera bw'ogenda waneno mu kano kafoda bajja kugamba it is positive for the dollar oba for the economy. Ababeera mu class yaffe bamanyi kyetegeeza waneno nti inflation is good mu business. Buli ebiwendo encouraging supply, encouraging aba supplier production, naye ate discouraging demand. So kati government evaayo ne interest rates discouraging demand, kubanga bw'onaaba gwo supplying nga tewali demandinga egenda ebintu bigenda gwebbeeyi. So kati waneeno kitegeeza dole ejja kulinnya. Ate waliwo eya katusooke ya core retail, baa zonna bazisoma mu gundi yemu lwakuba bazisoma mu ssaawa yemu, naye bwe batyo babisoma. Simanyi oba basooka eriwa, naye bwe batyo basoma. Kati eno ya month to month ng'eno, kati bajja kugamba nti CPI numbers zibadde waggulu, tugeze oba zize nga 0.4, which will be in black, Newton nga zizenga as expected. Then ate waneno bagambe ate core CPI numbers ate zo zakendedde, bw'ojjako amafuta n'emmere ate zo zikendedde, tugeze ne zijja 0.3 oba less. Eneraze nti numbers nungi, dollar buy, you buy dollar, kitegeeza you're selling gold. Kankozese gold as our gund. Gold XX singa bijja bwe bityo XX XAU USD oba ogenda selling gold. Still n'endala payers eziriko USD as spot nga USD esemba yoba ogenda selling, kubanga US dollar eri strong, tugamba you buy the dollar, DXY ebeera egenda pumping, but you sell other pairs ezisembyayo ne USD. Then kati ate waneeno bwe zijja nga ziri less than this one, the previous, ate oba 0.3 oba 0.2,
zigenda kujja mu red. Singa ejjanga eri less than 0.3 egenda kujja mu red, which is 0.2%. Kati oyina mixed data, oyina eya green, oyina neya red. Ebintu ebyo bibiri. Kati waneeno batugambye we sell the dollar here. Ate waneene bwebeera etulaga dollar eri, I mean we buy the dollar, we sell gold. Ate wane etulaga dollar eri weak. Kubanga bwebanga inflation terinnye, ate dollar ebegenda kugira. Kati ate waneeno nkulaga engeri lwaki CPI abantu baluzinga sente ku CPI. Nowulira olinga agamba CPI umanya bumanya. Kubanga tategeera kine waneeno CPI wabulizabuliza. Waneeno kati aba akulaga ate you buy the dollar, the gold, USD buy. Kayimba kaparasa ako kanyumira nnyo, naye simanyi oba eno gundi tebagiflagging kubanga oba kali patented, simanyi naye bayinza ogigaana okugigira, naye abaliko live mwesimbi tambuliraawo. So dollar waneeno basoose ne bagamba buy the dollar, sell gold, sell euro USD, sell Australian dollar USD, buy USD Japanese yen, buy USD Swiss franc, like that. Naye ate waneeno ne bagamba sell at the same time. Kati ojja kwesanga just bo tebagamba, naye according to the readings nga bwe tuziraba, singa zijjanga bwe tuziraba waneeno, either with exactly the same numbers or more than what they are expecting. This is literally what they are meaning. Nti ene gambye you sell the euro, I mean gold, nesooka nejja bweti ne triggeringa if you had put in a sell stop ne buy stop, egenda kujja triggering a sales emale triggering a buys. Kati ate ne wano bweneegira emale komewo ekole bweti, tukayita ka heartbeat. Simanyi oba waliwo abalaba films ezo ng'oli ali mu gundi mu ddwaliro, waliwo ka machine ke bakuteekako akameasuring omutima, buli lwe gukuba dudu negira dudu. So kano tukayita ka heartbeat. Oli like okufuna that esebo. So heartbeat yene kuba nnyo abantu olwaki CPI nti numbers zivaalinga, teziri direct unless otherwise. Naye ebiseera ebisinga kiba kizibu zineeno ne zibeera nga zifaanagana nga zonna they are lower numbers oba they are higher numbers. Now bwe binyumira nga ziri direct, tezitera kubeera direct. Bwe biyinza okunyumira zineeno zijja nga ziri high, even this one comes out nga ziri nazo ziri high. For example, ne zijja nga ziri more than 3, tugeze ne zijja nga ziri mu green, ne zijja nga ziri nazo kale tugambe 4 oba tugambe 5, tugambe 0.5%. More than kibadde ba expecting, more than singa zijja, which is most cases very very rare. Then yawo kati ate oyinza okwesanga year to year ate nga nayo yakendedde. This year to year, Y to Y means year to year. Okuva April omwaka oguwedde okutuuka April guno, that is what we mean by a year. Kati bwe tunaagenda mu May, tuli mu May kati, bwe tunaagenda bwe banaabasomeza May bagenda tunuulira May last year up to May this year. Then bwe tugenda mu June baba babala nti June last year 2022, then ne mpaka June this year baba bakola bwe batyo ne balaba inflation etambudde etya within that year, kye tuyita year to year. So
atojja kwesanga nga zineno nazo ziri different. Kati CPI awo engeri gye bantu gye bablowing account yaabwe nti numbers ne algorithms zizibuzaabuza. Jjukira bwe baba bateekamu algo tebateekamu nti bagambe kati ate bw'eneekola bweti no, bateekawo if this does this, bwe zijja nga ziri more than this nga bw'olaba waneno. If you check here Queen of Order bagamba if numbers come out bwe zijja nga ziri positive, for example more than actual greater than the forecast is good for the currency. Kitegeeza singa zijja nga ziri higher than what they expect, you just buy the dollar. Ekyo kye bateekamu ye coding gye bagira nti if it is more than this 4 point this oba more than this, most cases you buy. Kati nze waneno we wali gundi yange nganze naye eyo ye general perspective on CPI. Bw'obeera otunuulira why CPI is difficult to trade because of this. Zonna zino variables ziri very key, ziri very important mu katale. Tewaliwo gy'ogamba mbwa tugeze nga mu NFP oyinza okugamba kasita interest rates ziri gundi earnings ziri wansi, earnings sizamaanyi nnyo nga unemployment numbers oba emirimu egicreatingidwa bwe gibeera mingi okusinga abava ku mirimu, like employment numbers bwe zibeera nnyingi okusinga the unemployment numbers. Unemployment numbers si nkulu nnyo. Here every variable is important, yeetaaga scrutiny kubanga waneno we wagenda ova government okukola ki okudecidinga should we increase interest rates oba tukendeeze. Kati buli variable obunene bwayo olw'okuba nnene affectinga eina impact yemu katale. Kati ziri ssatu ogenda kuba oli ne computer nazo zibuzaabuzibu. Kati obeera mu guesswork in that ne bw'obeera ng'oli mutuufu heartbeat eyinza okutwaliramu. Oyinza okuba nga oli mutuufu egenda kwambuka naye neesooka nekkirira ekuba nekublowinga neryoka egenda mu direction yo. Kyovola abasinga bamala omublowinga eno move eno oyinza ogiraba ng'entono if most cases we over average. Eno move eyinza okubeera 100 pips. Abasinga tetuteekayo stop loss oba nkyabya oba kinjabye. So kati eno move eno obadde ogamba twambuka and you were buying here, but this move yokka eno nejja nekublowinga neryokedda mu direction yo. So awo olina okukola ki? Okubeera very careful. Kati abaagala okutradinga amawulire olina okubeera very careful. Mpozzi ng'ozze n'otandika to scrutinize n'ogamba okay numbers zineeno zibadde wansiko n'oddako n'olaba omwezi oguwedde gwa oba data abadde ajja akola ati I think increment nene nnyo eno which can be okay, naye kiyinza okuba ekizibu okuva ku 0.1 ne tudda ku 0.4. Tusobola n'okugenda ku 1 oba ku 0.6 naye nze nsuubira nti eno eyinza okuba nnene nga buli lwenze nteekamu akanga akatono ne ngamba iye toyinza kuva ku 23 ate n'ogamba 18. So eno eyinza okubeera nnene nnyo in that nti bwe data bw'anaafuluma it can be less than this, nebeera mu red ezibeera nga ziri less than this zisobola okubeera 0.2%. Of course eba esinze omwezi oguwedde oba ne zibeera 0.3%. Eba eri more than egenda fuluma ng'eri mu red naye bw'otunuulira it is more than 0.1 which was last month. It is higher, increase nze naye olw'okuba bakoze namba nga nnene nnyo gye be-expectinga ejja kujjira mu red, ejja kulaga nti numbers tufunye less than what we were expecting, which is really wrong. These numbers are not lower,
they are more than the previous. Naye olw'okuba bo baataddewo basobole ogibeating already bazimanyi numbers. Zino numbers baba bazicompilinga at least some days back. Tebagenda zicompilinga leero, baba badecidinga dda. They are just readings, bajja ne baba readingira biki byo bye basuubira. Kati gwe oli waddemba okubikkiriza oba obigaana naye ng'already baabifumba dda biringa results za wano. Gaggwa dda okukola ki. So kati waneeno we wabeera science w'obwongo. What are they putting up? Is the expectation too big to beat oba too small? Kati eno nneneko nti tuyinawo we tusobola okuzanyira, tusobola okgenda mu like mu 0.25 0.2%, 0.3%, neera ne tusigala nga bagamba nti tuli wansi. Kati ne wano nezino ne zijja nga ziri lower. For example, ne zijja nga nayo eri 0.3. It can be as expected. Nejjanga eri mu 0.3. Bwenejja mu 0.3 ebeera as expected, of course. Kitegeeza nazo ziri lower. Kati baba balaga nti inflation ekendeera. Lwaki bakola kineeno? Basobole justifyinga nti next time sitting weneebeerayo eya gundi eya Federal Reserve nga bongeza interest rates, bagamba twagenze olaba nga inflation ekendeera, katuyimirizeemuko tulabe bweneebeera. Singa eneeyongera tujja kwongeza interest rates, but essaawa zineeno tekyetaagisa kwongeza interest rates kubanga inflation alaga nti akendedde. Emiwendo gy'ebintu gikendedde, giraga at least waliwo progress. Kiringa oli bwogera ng'oli mulwadde, omusawo nakukuba n'akuteekako ecupa z'eddagala n'akuteekako buli kimu, amazzi, omusaayi, nti olugira ne bagamba astabilize, tumuggyeko omusaayi tumulekeko amazzi. Olugira ne bagamba katumulabe tumonitaringe kasita amazzi tujja teekako ecupa badde bateekako 3 omulundi olunaku. Nebaga tujja muteekako regulo tulabe. Kati ne wano bwe kiri nti they want to justify what they want to make oba to do. Nti if they want to reduce the interest rates oba okustopinga to hold okuongeza, balina okuzibalira mu numbers zino. Kati olunaddako aga banaye munatusonyiwa, ate twakola mistakes zaali tezirina kubeera bweziti. Inflation yali waggulu nnyo. In fact katu revisinge zino numbers zijja kuba ziri wano nga ba revising eze bateekawo 0.3 oba 0.2 nga bateekawo 0.5, naye ng'ekigendererwa kyabwe already kyawedde dda. Simanyi oba tukitegeera. That is good. Bw'onooba oyagala ku tradinga charts, essaawa zino akatale tekalina gye kalaga, kali mu consolidation. And people will blow up their accounts nga bagezaako gambolinga amawulire. Kati weewale ekyo, weeweeyo essaawa mu kifo ky'okubeera teri kimenyanga trade gy'olimu eddakiika 3-5 nga tetambula. Nga tetambula eri awe eremeddewo ne bw'ozirya ziba zituuyanya. But you need a move like this ng'eri direct. Weetaaga move ng'eri direct. So nze ekyo kye nandirabye ku CPI wa leero. Be very careful bw'oba tradinga CPI muzibu nnyo trading olwa variables zineeno nti zonna 3 zibeera very very key mu katale. Very key. Zina impact almost yemu. And explanations awukana. Kati ojja kwesanga nga we boogera ku agundi bagamba supply y'amafuta yeeyongedde, then n'olutalo Ukraine twafunyeeyo kati ba producer oba mu Bawarabu oba mu Israeli aba providing
tugeze cereals kubanga Ukraine yemu ku nsi esinga providing cereals ono wheat biki mu Europe nga yesinga okubaweereza. So nti bafunye amafuta, engeri gye bafunamu amafuta, pipelines endala kati ne babinyonnyolera awo ne biraga nti economy ate etambula bulungi. Kati explanation ebeera wano nga bareadinga interest rates, inflation rate, CPI numbers, ate naye egezaako okukola ki, okubuzaabuza. So be very careful when you're trading CPI. Oba tosobola nze CPI nandi encouraging at least you can gamble on NFP ne FMs kuba bya at least bili direct. CPI is very difficult. Leero izo blowing account yo eno week yonna egenda kubeera volatile. Tulinayo CPI, then tulinayo PPI enkya. Kyokka week ejja ogiblowing account leero n'enkya ogenda otuuka week ejja eri about a little bit clean. Next week eri a bit clean. Monday eri awo si y'amaanyi. Then Tuesday waliyo retail sales, ezo tezimenya nnyo. Retail sales ziraga nti ebintu, and they are expected to be bigger. Kuba sales okubeera abantu ebintu bye bagula biri likely okubeera good. So data Wednesday teri mawulire, Thursday wali unemployment claims as usual. So next week egenda kubeera clean. Kati you're going to blow your account just ku trade bili zokka ku nnaku bbiri kubanga oyagala kuba jackpot, oyagala gaggawala leero ate nga nebyogaggawaliramu tobimanyi. So be very careful as you're trading. Sigamba to trading and be very careful bw'oba otunuulira CPI numbers. Nzibu nnyo. Sometimes kiba kizibu okubeera direct. Abamu batega butezi kituula n'agamba ekijja kye oba nkuttengo oba kagabi oba ngamiya kyonna oba kaki kaweewo kyenjo genda nakyo osanga mu kigoonya ye CPI. So sorry. Okay, so enkya CPI bwe tuba tunuulira just mark out, tugambye ajja kuba muzibu, oyinza okwesanga nga tweyongeddeyo wansi naye ate ne tusooka ne tujja ne tupikinga this liquidity and we take out this. Although numbers ziyinza okujja nga ziri we are selling gold, I think nti dollar eyinza okubeera strong with high CPI numbers. I expect high numbers. Ebyo byange nze I just expect, tebitegeeza nti webigenda okubeera. So I expect high numbers, CPI numbers as the market. So nsuubira wadde high numbers tuzisuubira tuyinza okujja we take out this liquidity, this like then netulyoka to dropping to correct this enojjukira tubadde, if you compare this, it has taken days of correcting this move. These are stairs and the trend we are still moving down, a never the corrective move into the supply zone and we are there. So many people are in the sales right now. Katale kayinza okujja ne kakola bwe kati ne kapikinga this all liquidity ne kamala ate ne ka dropping. You expect that. Ne tujja ate ne correcting all this move, so much liquidity bichi, and we break this trend line, our trading a trend line, and then we continue lower. So be very careful, understand that is what I expect on nti wadde tuyinza okugira naye eyo volatility eyinza okusooka nejjamu these sales, abali mu sales, early sellers, then we do what? We drop back to these levels. So then if we don't do that,
kitegeeza we are likely to correct the whole move. Gold eyinza obutakola new all-time highs. On last week, I think this was on Wednesday, before the market closed. Waliwo volatility nene mu gold. I don't know what happened, and some exchanges gold yakola new all-time high. This is the new all-time, I mean the current all-time high. Emitwalo 27 27 emitwalo 2074 point something. This is the high of the gold all-time high. However, ojja kwesanga nga exchanges ezimu oba broker abamu waliwo volatility gye tutategeera kwe yava nti gold ya pumping and nakola new all-time high na breaking at the previous all-time high. Tetumanyi kyava kuki. Different gundi zina data ow'enjawulo, so ojja kwesanga nga ezimu zina new all-time high, endala tezinaba breaking. I use Owanda naye ojja kwesanga nga tugeze FXCM nga yo already yakola new all-time high. So if we break, maybe we can come bayinza okuri-pricinga that ne bakolera ddala nti gold yakoze new all-time high, nejja ne taking out this liquidity. Then ne tukola new all-time high, then ne tulyoka tuwongera okudropinga. Maybe they can aim for that. Singa numbers zijja nga ziri very very weak, like lower numbers nga bwe tugambye ne zijja nga ziri mu red, maybe tuyinza correcting the whole of this move within these two twina PPI wancha, CPI walero, PMI wancha. So tusobola lero okukolako move, then we have a retrace, maybe mweno supply zone nebera demand, then we continue up next tomorrow, taking out the previous high, which is this, then yokweyongera wansi ne baconfirming anti gold ya breaking the new all-time high, yakoze new all-time high naye ate ne rejecting. They can use the news omweyo agundi kubanga waliwo pairs endala ezakikola naye gold literally made a new high to some blockers. There was some demand eyali synthetic tetumanyi lwaki. So that is CPI kyembaddengezaako ekyokunyonyola. Then tetugenda tunuulira nnyo technicals wawe tugenda gulira kubanga akatale essaawa yonna kaisobola okugenda mu direction ne karanginga ne kakomawo ne kagira ki oli waddembe. For me right now I wouldn't take a trade especially on US pairs. I wouldn't. Wanga kali likely okufaking out ne kalaga nti ka breaking according to you, ne ka breaking ne ka ranging ne kakomawo ne nobeera mu trade ne kakutrapping irawo nga kakuwa setup ennungi nolowooza. For example, we can break out here kuli kweno level, we can break out kweno level nolaba nogamba cancelling empaka wanene amawulire we ganajjira nejja neyambuka teyambuse kudde eno ne breaking waneno waggulu ate nawo netatuuka eri waggulu nebeera mu eyo range, so ne trapping mwembi. So we can be in this range up to sawa mwenda nga turange nga buranging. Sijja kugamba nti yingirira wano naye if you understand that onna wonooba osanze akatale ku saa mwenda kitundu bw'onooba oyagala trading. Yes, nze nandigambye leero dola eri likely okwongera okufuna high inflation numbers. Sell the dollar. I mean sell gold, sell Euro USD, but just in bulowooza according to what I see the market could do. We could see sales
nti euro dollar eri mu kuselinga, gold aselinga, Australian dollar, you buy USD card, you buy USD Japanese yen, you buy USD, you buy them ziri endala. What I'm meaning nti you buy this is not a trading signal. Togamba yagambye olaba yagambye buy, no, ngezaako kuwa kiki kyensuubira according to nze siyinza ku trading CPI kuba mumanye ekizibu kyayina. Agenda kumpa setup ennungi next week nsobola okukolamu sente kyokka ate nga nakoze eki na blowings account. Bw'oba gw'oyagala tradinga buy USD XX. Eddoboozi lyo liri wansi oba nze atakuwulira buwulizi. Leero sebo walidde ekikere USD. It's fine. Wow. Nanti mbadde ngamba nti kirumanyo nga bw'oyogedde wali okuyingira trade n'ekukuba leero kati next week n'ofuna setup ennungi nezikukolera sente naye ng'oli mu kusasulira amabanja gali ag'ekisiru. Oba toli ku demo. Ekisinga okulemesa abantu okukola sente kyekyekiru. Ayingira stupid trades ng'ate good trades azimanyi ne setup azimanyi ennungi ezayingirirako nakolamu sente naye nagamba kino kiringa ka setup kange kankayingira because of enjala ezo ne anga ne appetite y'okunyingira buli lunaku ate kitasoboka tosobola kufuna setup every day. Buli olunaku bwerugana wali akatale bekalenjinga lwaki tobeera ku site setup ennungi naawe waliwo bwe zita n'ogamba eno bayinza bagamba nteekeko omukono baguteme eno essaawa zino ekyo omuntu bw'oyiga ekyo which comes with experience, which comes with try and error. Okola byonna by'okola mpaka woogamba nti siddamu kukola kineeno. If you reach that stage omanya kati okuze. Aliwo omwe yagamba nti bw'otuuka n'olaba nga ebyali bikuyombya tebikyakuyombya, ebyali bikunyiiza tebikyakunyiiza, ng'omanya olwo okuze. Tokyali muto. Kati ne mu trading bw'olaba nga tokyapanikinga n'ogamba eno tekoze kyenjagala, omanya then you're growing in trading, otandise otuuka ku time ey'okola sente. So zineeno peya bw'oba oyagala trading gundi, this is what you could. Naye mbagambye wagenda kubeerawo ka heartbeat, wagenda kubeerawo abamu bakiyita seek and destroy, okupiikinga liquidity then nekola ki nekuwalula, esobola okujja nekunona nekuwalula nekutwala mu direction negamba oli luddawa waneeno nekupiikinga, orders eza buys ziri luddawa nejja nezipiikinga then nemala nekutwala mu sales. Olunaku endala ino tradinga CPI najja nsijukira nakugamba nti kangende mbeereyo nkoleko ngalabe nga bwe gatambula neteeka mu ka 0 nagenda okumaliriza nga nkute ku mutwe nga ndabe kinye kyetusa kale ngekulaga sawa zino wetuuse kategeta kwambuka neyambukamu noyingira nze amawulire go nakkiriza neŋŋamba bwe gaba kangalabe. I'm always on the chart naye ntunulira butunuulizi neŋŋamba okay gazze bulungi, gazze nga bwe nadde nga suubira gaganye, then nembivaako I just monitor the gundi. So this is what I could expect according to the market, nti US dollar eri likely buying kubeera strong with high inflation numbers zebasuubira singa zijjanga bwe bazize, naye manipulation egenda kujja wali eri eno ejja. But what if or if this happens, kyekiri kye tubadde tunyonnyola nti bataddewo high numbers zebe expectinga
so that nti bakola less than what they expected, so that nga bagezaako okulaga nti inflation ekendedde, kati bino bigenda kyuka, bigenda kubeera vice versa, nti then singa inflation ebeera lower, numbers zijja nga ziri mu red, lower than what they expected, by expecting a 0.4 ne zijja nga ziri 0.3 0.2, then you just sell this manya nti dollar, you sell the dollar and buy this, buy gold, buy Euro USD, Australian dollar, BTC, crypto, you just buy them. But if they come nga basuubira higher numbers ne zijja mu green, do this. Kati ekiriwo essaawa zino sentiment, this is the real sentiment. Kati bino bigenda kyukira oba bigenda sigalirayo mu katale, jalabanga droppinga emala ekomewo, so be careful bw'oba okola gundi. CPI muzibu okusinga ku mawulire amalala. Waneeno jalaba this olabenga egize abamu, of course they can take buys bingi. Kati essaawa zino buli omu alina gundi ye. Someone ali mu buys ayingidde buys, abamu bayingidde sales olw'okuba tu breakinze, naye essaawa zino buli kimu kyolaba kitwale nga manipulation, bali mu kustega kanyeebwa. They are trying to push you okutaking a trade. The market ekyo akatale kaba kakusikiriza teeka mu gwe tolaba naawe sha, this is a breakout, anti tubumanyi obukola abamu balowooza tetumanyi breakout, then tuze tukomyewo waneeno mu order block, then taking a trade, tolaba rejection nga tugenda ku smaller time frame, at least ku 5 minutes ekoze gundi ennungi, oba ku 1 minute you take a trade. Ngebeera omwo, ngebeera waneeno teyambuka kuyitinga take profit, tekirira kuyitinga stop loss yo, ne bakolako emikolo. So you can be lucky, and luck and hope is not a strategy in trading, but you can be lucky, you can have luck, you can hope, but it is not a strategy in trading. Be careful. Just that was our CPI. Encha tuinayo FMC interest rates za GJ, I mean za pound pairs zonna waliyo interest rates atandike na GJ. Let me go to an H. Pound yabadde agezaako pushing back into this supply zone, dudde nokola pound analysis. Nayo na week mbadde siri mu pound after this rejection. Break and the retest. This was a very good break and the retest. I think we talked of this on Friday. This was Thursday last week. Yeah, Friday to Alindoza Mweno area. So I don't remember bichibe twayogerako ku Friday liwadde mbogenda. If you're on these live streams mbutuufu zijja kuyamba okuwa naawe okugira. The live streams zanyamba nnyo. So right now tukyali kweno sijjukire erichi. I have to go back naye leero siri nnyo ku technicals. Maybe ku Friday tujja kutunuulira more about the technicals. Tubadde ne this rejection major resistance level. I think it is on the daily, this resistance level. It is the weekly. I remember it is the weekly rejection. Monthly, I think. Yeah. So, weekly rejection, and we are rejecting on the same level here. Week to the we are rejecting on the same level. We expect to push. Kati
this is GJ. Tetumanyi oba ne other pound pairs, you can compare them with GU, what? Lero waliyo interest rates, waliyo no interest rates are for tomorrow. GU, naye waliyo CPI for US. Kati olina okubala. Pound, Japanese yen teinayo mawulire Japanese yen naye neinayo enkya. So tuyinza orangeinga leero waneeno nga tufairinza okubreakinga enkya ku Lwokuna after the news netu breaking out with the news. Singa we can break out this netukola a new candle, like a breakout candle. This is a 3-bar pattern. A 3-bar pattern, very likely closing above this. Something like this. Simanyo bene breaking at the high of the previous candle. Wangeno yalinga liquidity grab. Naye we can at least move netu closing above. Singe ncha ku Lwokuna amawulire gajja gagali in favor of the pound. Neno kyetusuubira. Kamala oku deleting out this. So singa eno tugambye ye major resistance level. Singa amawulire gajjanga eno 3-bar pattern tusobola okukola ki okweyongerayo ne closing Friday like this. Manyo oba ne closing naye eno ye path yeno. Wakati tuli mu range, we are in a range whereby tetupushinga agulu tetupushinga wansi lero lwakusatu olunaku lwakusatu olwa week. So amawulire fundamentals interest rates eziriyo ziyinza otuyambako closing okupushinga a little bit positive in the market, like ne closing above. Nze kyensuubira lwaki katulabe kalenda bweri kiki interest rates basuubira ki aba pound, which will be 12th, it will be 11th, yeah, 10th, enkya 11. So waliyo eno monetary official bank rates, bana bamemba ba committee bagenda kuvotinga, and they are expected 7 out of 9 babera 9 11 ebiseera ebisinga panels zinene ezivotinga, panels ezivotinga oba board of chairman tezibeera even numbers, zibeera odd numbers, okugeza 9, okugeza 7, 5, naye ebiseera ebisinga batandikira ku naye basobola okubeera bataano. Olwaki nti eve ebiseera bwe muvotinga walina okubaawo decider, walina okubeerawo omu, kubanga bwe mubeera bataano ababiri basobola okubeera ku side yanjawulo n'abalala ng'omu yalina decidinga. Bwe mubeera 7 abasatu basobola okubeera ku side endala n'omulala naye omu n'adecidinga. Bwe mubeera 9 bana basobola okubeera nga muli bana nga one yalina decidinga. That is why they use odd numbers. Ne bwe mba ku committee y'abajaji, ne bwe muba ku committee y'aba board of directors, ebiseera ebisinga babeera 5, 7, 9 oba 11. Mu Luwarabu bakiyita withdrawals, like ensusuuba. Tovolaba tubeera bw'oba osaba bagamba funayo withdrawals, funayo egundi y'ensusuuba. That extra is so important. Bo bwakimala. So extra eno yanjawulo egezaako kati ne wane eno balinayo votes ku committee yaabwe ey'okwongeza interest rates. Bagenda kubeera abantu babeera 9 ne mu America bali 9. Kati basuubira last time ababiri be baagaana, 7 bakkiriza bongeze interest rates. Kati ne wano basuubira waliwo abagira abagamba nti nze bakiyita bati like I subtain oba like nze kale sijja kulonda akimanyi osobola typinga mu gundi mwaneno mu chat mukulu sem bakiyita bati ekyo
oli n'agaana okulonda. Ita mu rurimi rwange sitting on the fence nga toyina side. Okay, nkyerabidde mu luzungu naye waneeno wabeerawo oli n'agamba nze sijja kulonda yes or no. Sibiwulidde bulungi naye ogambye mu lulimi lwo. Oli on defense? No, sitting on the fence. Sitting on the fence. Waliwo one word kyebaga oba abstain ndowooza I abstain like ye n'agamba sijja kibeeramu ndowooza kyekyo abstain. Abalala mbadde ntunula neno ndaba abamanyi oluzungu naye nabo oluzungu lwa Luganda nganze. Okay, so abstaining aba bagamba nti nze sigira ebiseera ebisinga tebatera kubaawo because you have to vote. Should we increase the interest rates or not? Kati sometimes oyinza okwesanga the magnitude singa bonna omwenda bagamba yes we increase nebeera 900 kitegeeza nti impact ebadde nene nnyo. Everyone wants to increase kwabo abaliyo abalina decision but deciding the anonymous like opposite ari ku parliament oyo musajja yari ku opposition bakubaka runafuna obululu 10 naye nga ba opposition bali mu nga 10 ono gundi era bidono MP w'ekira Semujju yekubwa atengeri aba opposition bali mu nga 10 bali mu 10 nabo bagamba ono waffe nabo bamumma. So literally that is singa 9 out of 9 babeeranga bonna bagambye to increasing interest rates, abagaana be babeera waneeno, abakkiriza be babeera waneeno. Kati they expect bonna abali ku committee eno okuvotinga yes, at least 7 of them. Tebasobola kufuna draw, tesobola kubeera draw kubanga aliwo decider. So and they are expected to increase by 25 basis points kubanga current is 4.25 basuubira okudda kwenu and that is expected. And if they increase the interest rates, ekyo kirungi eri pound, kiraga nti supply ya pound supply egenda kubeera ntono kubanga if they increase interest rates discouraging interest rate interest bwebeera nene ku loan, kitegeeza abagenda okwewola loan, abagenda okwewola sente mu banka bagenda kuba batono. Jukira bw'ogenda okwewola sente mu banka oba ozijja mu banka gye bazitadde mu gundi mu seefu n'ozitwala mu economy oba okuwasa omukyalo, okuzimba, okulya, okola, okugula emmotoka ne zigenda mu circulation. Kati kitegeeza supply ebeera nene naye bongeza interest rates bajja kubaawo abatasobola ku borrowinga olwa interest yenene ku sente. Oli bw'aba yakwewola bukadde 10 agambe kanneewoleyo 7 ziyinza okunnema osasula. Kati interest ekendeeza supply ya sente which is good for the economy at that moment okusinziira bwe kiri. Kyovulaba FMC yali nyangulu ly'okutegeera nti baali bagenda ku increasing interest rates just by the dollar. Kati enkya basuubira okwongeza interest rates just by the pound. And only pay emu yokka eina pound nga quote which is euro pound, euro GBP yokka esigadde zonna pozinga obikyusiriza kyoyagala. This means it is so much likely at least ku saawa eyo enkya ku saawa 8 ne before saawa 8
bw'ofuna setup you sell this, bw'ofuna setup you sell that, oba leero oba ddi you sell that, and then zino ezisigadde eziriko pound, GBP, XX ezisigadde zonna pairs ezisinga simanyi ndala erina mpozi ng'okola gold pound when you're trading gold with pound, ezisigadde zonna you buy because pound egenda kubeera strong. That means GBP, just let me type in here GBP USD, okijasinzira USD naye inayo amawulire kati eno eyinza oranginga, eyinza obutabeera so profitable nga zino endala nga GBP AUD, nga GBP JPY, nga GBP New Zealand, zonna ezisigadde ezo eziri awo, NZD, GBP, CHF, zino zonna you can buy singa bijjanga bwe bityo ne ba increasing interest rates, ate singa ba increasing more than this ne bagamba n'osanga waneeno nga egenda kubeera geze nejja nebeera it will be in green, nejja nebeera 5 oba 4.75 bongeza by 25 buli namba bongerako either 25 oba, so nga bakola bwe batyo oba nebeera 5.0. ebiseera ebisinga US byekola ne countries n'endala Europe n'eziki bwe zikola, this is how bwe like okukola. Kati okumanya nti ba increases by how much, okwata previous notola eno n'ogitola ku previous, oba eno notola ku previous 5 notola eno manya bongeza by 75 basis points. Kiyinza okuba kizibu okwongeza by 75 which is 0.75 and yinza obutabeerawo like this, yinza obutabeerawo eno naye eno esoboka, which is nayo a percentage ntono nga 20%, percentage enene ey'okwongeza eringa wanene. So chances nyingi nti pound eri bullish, ne setups ezisinga pound eri bullish, okujjako simanyi sitera gitrading endala I trade only pound yen, zino endala pound US dollar eyinza okuba yanjawuloko oba nezino nga zina amawulire ag'enjawulo n'eno, so simanyi naye nga for now pound yen I would be buying, and if I get a sell opportunity mba nseeringa mangu kuvaamu, then nkoleki noonye buys, nvaamu bwe nfuna setup ennungi eya sell ngivaamu mangu nengamba kandi eyo buno bwendidde nenkola kinengivaamu sigirwamu. So kyenandikoze ekyo if I'm to trade pound yen, endala simanyi you can go and check the technical, tuli wanene abamanyi technical bangi, naye bw'okwata technical n'omugattako fundamentals kisobola okukolera. So bw'abaawo ayinayo ekibuuzo mukulu Sem, bw'oba olina kyoyogerako ku gijje weekend ogirabye otya? Sigikutteemu gijje sigitradinzeemu, but this is eno level y'amaanyi. Bw'ogenda ku gundi ku monthly, I think this is the monthly close, naye it is the same thing, it is the supply zone. Waneena aba trading breakers manya breaker block wiki this is ye gundi we turi mu reactingira, which is our supply now. We can come into this naye pound inze for agent agenga bwena close ngange dia wansi ne ba pricing cards dayo so bangenda musefu. Okay,
ebadde etya week kiraba bintu bingi bava awo tuli ku resistance emwe nfuna rejection candle ate nendaga ne baseera bazze basirina nsonga lwaki taking a sales amawulire ganansangayo. Of course okyalina obudde leero lwonna weeruli kyetugambye nti we can see today tuyinza okujja ne tufuna this maybe to this demand zone. Sikoze analysis banayi. I've not made analysis nti kineno. Era nga bw'oyogedde tokoze analysis lwava okutekinga bayije bakuza breaking awo ne breakout nyingi oba breaking ne tempo naye kati wetutte resistance kati weva afuna resistance candle kizinda gari mu step bakaba ngenda ku museri. Yeah, so nyo mbanda ba next resistance banga owota awo wa era area gemba target no kufuna museri ya. Okay, if I'm to take buys nandyagadde takingira kwezo saagala nnyo okubuyinga very high. I don't want singa bwendaba breakout season eno unless we get a breakout and we retest, like singa tufuna breakout maybe we take out this high then netukola pullback into this order block, then I can take a gun. Sagala nnyo taking a breakouts naddala nga waliwo it is not as clear as nga tulaba wano waliwo supply tulinawo supply waneeno at least kyandibadde kyetaaga ne tusooka ne tuyita mu kavuyo kano. We break out here, we have a breakout, so this is the intent. Singa to breaking out wow, then net retesting you can buy. Eno ye jukira ye weekly high je tubadde tunuulira eri, so it means we can break out naye if we can come back mweno today oba before the news netuli pricing to take out liquidity n'okufuna more like okujjamu these liquidity zones mainly, then I'll buy. If you get a sales setup, then mwagambye 4H ebulayo just seconds. Yeah, we can come into this setup. Chensuubira this is likely to be taken out very chances nyingi always of taking out this. So 4H is looking good for sales. We are closing, we rejected into this nga bwe tugambye ne tu rejecting tulaga weakness. This rejection has been good. Singa nze mbadde wa trading gije nandibadde ntandika oyingira as it is moving up, nkoma oyingira kweno kando. I would have entered here komo yingira awo bwebe yambuka. This is my entry and this is dollar cost averaging, like yingira small bwemba wa kuyingira one lot enda yingira bu 0.1 over 0.2 okusinzira enda yingira kati risk yange njibalira waneno bwe wati sorry, my risk njibalanga like here okuva wano yeah. Like abantu batananya okuvuga ku musumaali ndowooza omusumaali ekitegeeza mbulu kumugugwa lwakuba gundi yo ntono. So take profit at least one on taking a partials wa tusobola okurejecting and we are likely to take out this liquidity if we are to drop. Then my final tip ebeera waneno if I'm to take that over at least 90% ndaba nga ekoze ekiweddeyo, then esigadde let the runners run. Kiyinza okuba ekizibu okujja okutaking out this low, kiyinza okuba ekizibu
unless nga amawulire waliyo amawulire aganaaba gakoze eki naye if I'm to take this trade this is how I could enter. Essaawa zino eno nandibadde nyingira nga bweyambuka. That is my entry criteria. Bw'ogenda ku smaller time frame, yeah, it is the same. We had a breakout, but you're looking for entries weno naye kati obutamissing out trade kubanga omwe ajja kunoonya entry ku block, like we had a break of structure. This is a oba choke oba chi gwe kyoyagala okiyita. Literally eno ye last low here. This is our last low. Cause high, which high is in a tapping our area of interest. But if we close below it, but if we are coming back up ononya order block wa area gyokola kigituyinza yingiriramu, which is about here neno area. Liwadde mbogamba neno break of structure, break no be marking anga gwe oyagala ebyo. For me bwemba nonya gundi si marking obudde buba butono, so you can sell here abagala okubeera precise. This is a supply zone. Tuyitaddewo to create the liquidity here. Tuyinza otandikira mpaka waneno wonna, it is a sell zone. So I believe bwemba ngenze ku smaller time frame nga bwenda bakati, we can do this. This is liquidity into supply over into this order block, then to go down. So we have liquidity here. Some people anti-water marking money, that is smart money. No, it is about understanding akatale chekali like kola. Si chekagendo kola, chekali like kola. So we are likely to come to take out this high. Rachi eno kando takes out this high kubanga egenda kujejeo. Simanyi wene komo wene komeno wagulu, but it is 90% chance nti ejja kujje taking eno high before we continue. Never to breaking our name enebe esigadde liquidity eno ejja kujje taking either nga twambuka. So if we take at now we have two liquidity levels. Tuineyo neya wagulu. So if we are to go lower, this is a weak support level. Kitegeeza singa twambuka kamalokola bwende. Singa tukirira like this, net taking out this low. Netujja mu eno area, chances nyingi nti eno tegenda holding eno supply. Tugenda kwambuka bwambusi tujiyite mbwenebe holdings egenda kukola bukozi bwe to reprice to continue up bagiyite eno. Even eno kando to make a new high. Naye singa tukola bwe tuti. Before we tap into this, chances are high nti we tujja waneno kuba kweno order block je tunulidde ne ya je tubaddeko kiteni egenda tuyamba okukola kujja waneno. At either tusooka waneno oba wano. Emu je tusooka then egenda eyokubiri tegenda holding. Bwe tusooka waneno eno ebeera eli likely oba okweyongerayo to take out this longa bwe tugambye. Naye bwe tusooka eno ne twambuka akitegeeze neeyinza obuta rejecting ate tuddeyo eno wansi. Asuubire nti bali ku stream tukitegete. So generally if I'm to enter already
bwe mba ntunuulidde Forex mba nnyingiddeyo obumu kweno week naye nandyagadde okuyingira ng'eyambukira ddala but bwe banga ekkiridde bwetyo nekkirira bukkirizi but that is on the smaller time frame. Nze nsubira we are likely to take out this liquidity zone, so ngenda kukoma waneeno okuyingira then kubanga at least we are likely to take out this high on the 4H this before we drop. But if we drop neto breaking a lower, it is what it is. So akuba semlero audio yosa kutegedde oba wagenze luddawa audio yo eri wansi nnyo. Olinga defiance no partisan waliwo wani abadai abantu balina wanya nti oli okugaana okulonda aba akoze defiance omulala nani partisan. Please throw more light on missing out a trade when I refine the zones so much. You mentioned it earlier. Refining, like some people, refining is not bad, and you can refine to okulabanga ofuna better risk reward. However, until oyinza okurefining ennyo, to 1 minute order block, ate neekoma oba ku 5 oba ku ki. Some people go to each order block. For me, I look at mainly what we call sponsoring volume. For example, if I'm to take a trade kweno order block, and atunuulire no sponsoring volume, kubanga waneno wetwavudde before we took out this liquidity, this high. Buying volume yavudde wano. Eno yellow, kati maybe oyinza ogamba kweno low oyinza otandikira hano kubanga this is the low eyaleetedde taking out this liquidity, then netwambuka netulyoka to dropping. Sometimes oyinza okwesanga oli azze na refining okuva waneeno mpaka kweno eno fundi, which is okay. You can get a trade here. This is eno yemu ku order blocks then considering this kubanga ya takings out liquidity. Now someone can go to tugeze 30 minutes 1H mpaka all the time frames nazikozesa simanyi oba tebiri clogged, sagala nnyo bintu biri clogged. Najja neno this is on 30 minutes order block eva waneeno. Bwe tulaba wawe twavudde ndowooza tulaba eno yellow, kale okuva waneeno twayambuse naye waneeno eno ye last selling yeyatuleetedde breaking at the high, and this is the highest point. Kale tubalemu naye oli ajja, of course we could consider this order block. Nze njagala nnyo ne considering this as a zone. Kati ojja kujja refining ku 30 minutes ogende ku 15 oba ku 10 oba ku 20 oba ku bambagenda ku buli time zone yonna okuva ku 1 mpaka ku 19, 12, 13, 14, 15. Nze ndaba biba binkereya. So najja wano na refininga tugeze something like this. Najja ku that is 5 minutes oba 10 minutes nayo na refininga. Kati oyinza okwesanga nga trade ezze neegira waneeno kweno small area waneeno nekkirira naye nga gw'ogitegedde wa eno waggulu gw'ogitegedde kweno order block here. Of course eno ye ya takings out even this naye nga ezze either ne reactingira mweno area oba ne reactingira waneeno
then ne dropping naye nga ogitegedde wano even n'agendera ddala ne 1 minute sigala nti tegira bw'oba ogikutte ejja kuwa good risk reward compared to kuzina endala naye ate neera oyinza okumisinga good trade gy'obadde olinze ng'ezze ate nekuleka because you want at least ne 5 pips nazo zikoleki nazo ziforgoing like toyagala misinga ka pip n'akamu. I don't want to time the tops and I don't want to time the bottoms like nfunire ddala the maximum. No, for example here wandibadde singa wakwata this wandibadde oli kabejja gezaawo naye ate olina ne chance ekolaki egimisinga kyekino kyengezaako gamba if you get it, it is very good, but if you fail it eruma nnyo. Kati for me I take the whole of this as a range. Nkamba ngenda yingira trade eno through dollar cost averaging mu kifo ky'okumala okuyingira kagundi n'ennyongera trades eno kanjiyingire ng'eyambuka mweno range then inkoleki mmanye nti ne bwe mba misinze ne bwekoma wano ne bwekoma anywhere wane eno wonna ewali anything I'm doing what wonna wenfunye entry at least njikutte ne bwekoma wane eno ne bwekoma half I've got something but some ajja n'akwata trade eyo n'agikwata pips zino bwe wati ate n'atandika okwongeramu ng'edropping takitegeeza neera oyingidde the same trade ngaawo nange agiyingidde nga nyambuka atandikidde wano wansi wadde entry yo first entry wakutte the first pip naye ate oyongeddemu moves trades nga ekola droppinga entries kati average logendo olaba nga neera olinga eyatandikidde wano naye ate nze natandikidde wano nga nyambuka lwakuba gwolinze confirmation maybe something like that maybe so but it is up to anyone engeri kyasobola okikolamu. It is up to you gwe kiki kyosobola okukola ngeri ki gy'osobola okikolamu. So we had this rejection. You can trade even, this is on 1 minute. This is a supply zone tugiraba anene. You could get this after getting a confirmation. Naye okubeerako omusumali guguno. Nyige emisumali ku 1 minute. This is the order block. Omusumali failure to close above this candle. Netufuna omusumali, we get a confirmation you can sell in this order block. Naye this needs ngo omaze okumanya structure bwetambula. So many people go to the smaller time frame fidgeting okufuna the best entry naye nga ate tamaze kufuna setup ennungi. Just get the best setup, then you look for the best entry. Don't look for the best setup, entry before the setup. You have a supply zone. We had a rejection, failure to close above. Kubanga before, ye candle, this, eyingidde mu supply zone, and we rejected it. We rejected the supply here. Before tubadde tetunayingira supply zone, then eno neyingira ne rejecting. Kati kande eziddako zonna ziba zirina closing above this. Okulaga nti we are still continuing up. But if we fail to continue, because eno supply kale oli wadde mbogifula order block obaki. If we fail to close above this, eraga rejection, eraga weakness of buyers, and then netufuna sellers. Oli wadde mbo okuyingira anywhere, stops zo above the range. Abamu bagiteeka waneno waggulu w'omusumali, and this is how you could get a 5 pips manya stops manya meka. Yeah, zino ziri 5. These are 5. Waneno ziri about 10.
oli akulaga nti akutte 1 to 50 simanya 1 to chi ready 1 to 3 risk reward. If I enter as the price comes into this order block, vera 1 to 5. If I refine this to this, naye win rate ye jakubeera bineno byetaaga ng'olina psychology ow'enjawuloko ng'obadde mu katale over and over kubanga eno kukubamu olwa pips 3 zino eno ne bakuba kubanga tebagenda kukuba mbu bakubye pips 3 because if you're risking 3 pips kitegeeza lot size ogenda teekako 10 lot oba 5 lot and if they hit you ogenda losing another $300-500 the same risk nga nanga riskinze 10-20 pips kati gwe oli uwetadde mukatu olinganga alwana n'omujasa ayine mundu. Yes, fenanze nja kujja nwane n'erukunda nkube ebikonde oba mukube naye gwe oli n'omusajja akutte mundu essaawa oba ekiso oba ejjambiya oba lumira mwoyo essaawa zonna akutema akwasa ejjambiya. So kati we wano gwotadde wano eno 3 pips it's okay bwegenda mu direction yo ogenda kukola sente 1 to 7 naye ate eyinza okukuba emirundi 10 obwongo ne butandika okufuna kanzunzu n'ogaana naye mukama. Kati it needs good psychology, it needs understanding gy'okoma okubeera bw'obanga otandika totandika ng'olina this in mind, how can I get 3 pips? You will reach a stage nga you even ne 5 pips olabanga nyingi it's okay but it needs a stage kiringa omwana ayavula okutandika okudduka ekikumi n'omusimba ne banne baadde batambudde emyaka 6 omutaddewo ow'emyaka 3 n'omugamba naawe jangu odduke ne banno stage tenaba. So weba otandika don't fixate yourself, toweteeka ku pressure kufuna small pips, get a better entry but look at the structure. It's okay eno structure yemu 15 minutes osobola ogifuna kuwana osobola ogifuna as long as you make money out of the structure. Kino kiyinza kuyamba kwongera mu bwongezi kuna a better what risk reward kufuna sente mu bwangu 10 pips 20 pips ofunye 1 to 3 bojja n'ogera waneeno tugeze 1 to 6 the same 20 pips 1 to 6 ndi akulaga akoze 1 to 10 1 to 300 simanya naye ng'afunye 20-50 pips ate nange nefuna 50 pips oba 100 pips nga ye afunye 20 pips. So that is it bannaye olusembuli lwenkuyitamba neraliikirira ddoboozi lyo simanyi leero wampangu leero gy'oli basabe internet bagaye baku wifi omuneneko sebo gy'oli naye bwaba wayinayo ekibuuzo we are winding up. Please feel free to ask a question, but don't try to get the maximum or squeezing it mpaka kulabanga buli kimu toyina kwolese mu trade kijja kuzibwaliza obulamu if you want to squeeze everything. Okay. Obakoli, don't leave the stream before you like the stream, guys. Leave a like if you're not yet subscribed. Subscribe. Leave a comment after the Gundi Tulavechi talk about funded accounts. We are going to get videos about funded accounts, but bobanga tonaba kulaveraginga funded accounts. Risk reward is too good. Mbutuufu kambabulire bw'obanga okyayagala ku flippinga $100 ozitwale ku $10 meka, it is not sustainable. Ebibala ebyangu kambabaliremu
simanyi omuntu kantandike n'account eri reasonable omuntu ayagala okukola sente mu dakiika ziringa 5 emitwalo 5 yange erikiriya nnyo volume yange ndowooza eteredde yawe eri beta teri kiriya nnyo naye eri beta anti nchenjinze gadget omanyi omugaga si muntu onyiiziza n'engura y'ekirala lwaki ogula ebya China ebyokumala okukyusa kubanga bano ab'engato atuuka wali eri n'agula ak'essatu ne kayulika n'akakwata mu ngalo n'agulayo ak'ebbiri kumaliriza ng'omwezi aguze bwa 3,000 kifo ky'okulenga y'emitwalo 3. waliwo n'ekirala ekintu ky'olaba ate abazungu bakusobera baagala ebintu ebigumu naye ayambalamu emirundi 2 n'akisuula. For what reason? Ky'olaba China bwe batusingira oli agula engato Tereza ne bagisanga nga yagisudde naawe no n'ogyambala emyaka endala 5 nga tenafa naye oli yagisuula. Kati ndowooza ebintu by'Abachina byandibadde bigenda ebya Europe ne bijja Africa. Kamala okuyita mu challenge tugeze challenge ezisinga kati ziri cheap, amateeka gagenda geeyongera okubeera very like nga gali favorable. Days zigenda zivaawo, ezisinga zirina days nyingi ezaali 30 days kati abamu bakola 60 50 days oyina repeat. The second challenge oyina 100 days abamu tekuli na limit ya day. Cheaper gundi profams zijja eziri cheaper. Tugeze eno ya $3 averagely you buy a $300 account. Tubale gwobadde bubi you feel like 5 of them, that is 5 times 3, that is 1,500 zogenda okukozesa ng'ogudde challenges 5 1,500 ate bw'obayinga esooka bakusalirako naye tubale average loss taddeko 1,500 then tubale okozeeyo emu ze $2,000 kale tubale challenge zonna zimazeeko 2,000 ez'emitwalo 5 $2,000. Eno gy'oyise bagenda kuddiza ebisatu byo bakuwe, in fact bakwongera namu bakwongera nga $4 okole amagoba ku challenge esooka like stage 1 which is the challenge stage 1 ezimu kati zikuwaako even 30%. Bw'okola amagoba tugeze bakwagaza 8% oba 10% n'okola 5,000 ezimu zikuwaako 30%. Naye tubale bakuwaddeko 4% oba 2% oba yonna percentage 2%. Bw'oba okoze 5,000 2% y'5,000 meka $10 ekyo bagenda kikuwa. Then stage 2 gye tuyita evaluation bagenda bw'oba ogiyise kuba tubala kati account ey'omukaaga gy'oyise bagenda kuwaako 4%, abalala bali according to different prop firms kati gwe noonya eriwo eyina beta gundi 4% ku 10 ku meka ku 2,500 4 times 2,500 nga $50 simanyi awo sibazeemu kwata kubanga stage 2 you have to make 5% of emitwalo 5 which is 2,500 2,500 times 4 that is emitwalo 2 divided by 100 emitwalo 5 12 ezineno 2 I think 2 oli wadembo calculating abanayi. So already oyina $3 ku stage 1 naye zino oyina okumala otuuka ku challenge ku live account. You have to make money on the live account. Ye stage eyokusatu live account zonna z'okoze nze nandi encourage gwe sooka okoleyoko ku sente kolayo 2% y'emitwalo 5 that is 10,000
kolayo 1,000. Abasinga abayagala akole 5,000 akole 2,000 kolayo 1,000. Bagenda kuwaako 70 tubale 75%. That is $7.5. Now bw'obala 7.5 ogatteko ebibiri bye bagenda okuwa ku stage 2 200 ogatteko 10 kye bakuwadde ku stage 1 ogatteko ebisatu byo bye wateekayo akuwa ebisatu plus some more profits which is 100 plus 10 which is bisatu asatu 330. Kati bw'obala waneeno already ojeeyo half of your money zewateeka mu prop farm ziri zonna zewagwa ojeeyo half kubanga waneeno oli ku dola nga bisatu nga mwana I mean 1,300 oli ku dola nga 1,300 oba 1,400 more than half omaze okugjayo capital gwe wateekayo nzokola zonna ekikulu ku maintaining an account. Okoze challenge 5 kati zo otaddemu 2,000 mbaze minimum bw'okolayo kati bala buli 2 weeks okolayo $1,000 every 2 weeks buli lwokolayo $1,000 ng'okola kingo o closing account yo ng'olinda payout nga bakuwaayo $7.5 nokola 1,000 ne bakuwa $7.5 eziddako in fact zirina 80% 800 nkubalira ekitono ojja kulaba nga if you kubanga wano zinene ezisooka zine 5 mbaze 5 nazo nyingi naye ezi5 ezisooka zigenda kuwa lesson y'amaanyi engeri gy'osobola okuyitamu okukola challenge risk management discipline okumanya dero trading dero taina trading zine 5 zigenda kusomesa nnyo about failing and about patience. Tewaliwo kimenya kumalawo mwezi mulamba oba ebiri ng'omanyi tewali payout, that is delayed gratification. Naye ng'ate bw'oluzinga you're going to lose your account instantly, instant punishment. You learn patience, you learn to wait for long term. Prop firms zina bingi and you can make more than 1,000. This is 2%. Ngambye buli lwokola 2%. Eno 2% yosobola ogikola tugeze trade yeyemu. Just yeyo trade yemu ebaddeko 3%. You're risking 1%, nokola 3. Eno gye tubadde twogerako wanene. If you had taken it, singa wabadde ogikutte. Now you imagine you get one trade like this. You get one trade, nekuwa 3 over 6 okusinziira gwe strategy yo. After a week, no linda one trade yekola buli kimu kyoyagala. Then no yingire yo trade. Obe kuwadde 1 to 2, 1 to 3, then no kwate yo no linda payout. Naye greed eyo greed gye tubeera nayo nga tetunnaba genda eno. Bineno obiyiga after ng'obaddeko ku live account. Live account ekuwa gundi. I mean challenge ekuwa that display. Guys, Sam, simanyi gwe kyoyinza kwogera ku prop farms ne challenges. Ekintu ekisinga okunsanyusa ku prop farm. For example, oyina omutwalo gumu ogwa $, owamu mu lubagagga webale ogufunye ogutaddeyo ku account. Omwezi okoze $200. Kale omwezi okoze $1,000. Okoze withdraw ogenza okyakadde olidde ku bulamu n'ogenda ku holiday nganze bwenjagala holiday. N'oli 1,000. Bw'omala okulya 1,000 n'okomawo mu katale ne bakukuba 2,000. Luli wasanyuka olidde 1,000 bakukubye 2,000 kati olina 9 ate nga n'1,000 walulya dda. Kitegeeza saazi n'olumu negative ya 9. Naye advantage ya prop farm lwakuba trading nze ekintu kyemanyi ku trading, you can't win forever.
nze tenda platform chekintu ekisobola okuyamba mu trading okukola sente. Kati for example bwemba nina account ya mitwaro 10 ngiyise nkoze $200 nzikoze withdraw ngenze nkyakaddeko 10 ndutadde mu investment nkomyewo ebintu biganye bankubyeyo 2,000 mu 5 account bagitutte account na investinga jukira nkozeyo 2,000 bisatu byange benateekayo babimpadde n'akandi akasente akarala kati 10,000 ndutadde mu investment obulamu bwange bweyagaddeko ku 10 kati account njiruzinze kyengenda okukola ngenda kukola ki ezo 2,000 ze bakubye si zange zire zange zenzide mu challenge zange nazitereka chaga will never lose that man again. That is advantage of prop farm. Sente zoba okoze oba ozikoze kiwedde risk si yo. Imagine ukora sente withdraw ku account ngogiyise eyo ngori ku live okoze eyo 5,000 utade mu investments zo niba komone bakube 5,000 kitegeeza uri ku break even naye gwe tori ku break even wangu ditano zote ziri damu closing wazojeyo bozijeyo nze sobola kukora nowembera ne sente nze nina capacity sobola kuteeka ku 5,000 ku live nina capacity sobola kuburwa mutwaro nengiteekako naye sobola ku trading live Vero tade sente zo mu risk nga wali bakuwadde z'obwerere byokola ku zino sente era byokola ne kuziri sente teri njawulo yona ye trade mu bo tosobola kuyita challenge ne sente zo ina kwara ivugenda zuruzinga. That is the fact. Tureke kwekereza ebintu bobo manyi challenge ogiyitera n'okola mu sente challenge sinzibu just bakugamba toruzinga kinene don't lose 5% in a day. How can you lose 5% a day? That overanga naraba ko mwengeri chenjojo bagwita wild crane. Overo nywede wild crane. Ndo akuboro nakwemba taking a 2 trades and skinga 1%. That means when was die lose 1 or 2%. Kare kabigane nomwe yongede munendu zinga siri. Kitegeza mu in the range nze nebisere bimusiraba naku amateeka ga challenge sikyagatunula ko bwemba nkora zi challenge zange lwakuba manye kyende n'okukora manye era ne trader professional nayina emitwaro 10 zize nga siza company era naye ayina okuriskinga 1%. Nange mwempande n'emitwaro 10 za company nekandisikinga 1%. Katonda bwakuyamba n'ogiyita serine byakatonda kukuyamba bw'okola ekituufu era oziyita zino challenge sinzi bw'oba omanye ekyokukolera osigala oziyita kati bw'omala okuyita eyo challenge n'okolayo withdraw ezo sente n'omala n'oziteeka mu nsawo yo toliddamu kuziruzinga mpaka ng'ofudde. Eyo challenge n'oba bagitwala you will again do another challenge on a very cheap price. For example wayita emitwaro 5 umaze kuyita 5 ojeyo withdraw ya 2,000 kare katonda nakuyamanza waro nakora 5-6 withdraw in row nentukana nebuza sente zange oba sizange ngantede mpulira wariwo ensoberi wo naye nga zange kati katonda bakuyamba n'okolayo omutwaro ku account ya mitwaro 5 n'ogenda n'okora investments zo n'okoma mu katare. Imagine omaze okukora omutwaro guru kwa side you are doing your investments okomyewo kyalina capital ya mitwaro 5 ate you are risking the money which is not even yours. Mazima bore mwa trading especially we abari mu Uganda batayina sente umbanga mbora musiru wekube ku mutumo gambe ndi musiru njagala kubona bona obulamu bwange bona obusigadde ku nsi nwakwatera mu rumogo okala mu Uganda nga tobonye just kikubonya kiri kintu kimu just you don't want to cut losses. Yeah, just people abantu tebagala kubagamba toluzinga kati ekyo kyokka nti toluzinga 5% is so big. Don't abade mu trade Bashir mbade nagiriskinze mbade museriza jije nabade naziriskinze okuruzinga singa bankubye yo trade flat mbade ngenda kuruzinga $2,000 naye eyo trade yanye cyukidemu ne kiraba nenda beno mbutufu genda kunkuba nentandiko kukatinga losses namaririze nga nduzinze $9 naye gobo burumi nze bisere singa bwemba ngenda kukatinga losses ekintu nekingamba naye tokatinga yinzo komone ngamba okukatinga zino losses nempulira buno burumi nokera 11 ngande na boss ankoresa ngampa busente bwekisiru nga nvuma
ndaba buno at least oburumenga bulumuko mpora netandika nekatinga rosese zange mpora olina okufuna ekintu ekikumotivatinga nze ntera nnyo okugamba nti I can't risk security of myself sobora kurisikinga security y'essanyu lyange ayirake njagala kucakala njagala eddembe lyange lwaki nzikiriza ne bankuba wangu busiru akatale bwe kagana cut losses lwakuba nze byonna mbirabye nkimanyi bwe nkatinga losses a very good trade is going to come ngenda girya njajukwata njirye naye good trade tesobola kusanga nga oluzinze kinene ebintu byonna ku trading biva ku kintu kimu failing to accept the risk. When you accept risk or accepting risk oyina okufuna motivation. Nze ntera nnyo okugamba abantu mukulu Basiru nga ffe nze naawe otuyinanga history ayagala okufaanaganamu tukozeeko emirimu emikyamu nkubyeko amabulooka natikako omusenyu ku motoka manyi obulumi bubeeramu eyo ebintu oli atika saidi ye mubeera babiri omu n'agenda ku saidi ye eri wansi gwe n'ogenda ku saidi ye no waggulu ne mutandika okukuba motoka ne mutikayo omusenyu mwagala kufuna sente ez'enkano kati bw'otika n'otika ey'oli ejjudde ne batandika okuteeka ku puresa bw'oba tolina maanyi wandigambe nze ntike ku saidi yo sente tugabane n'otika n'owulira ng'ekifuba kigenzeemu omuliro kati bwe mba nzijukiramu ebyo byonna n'okukatinga losses ngamba brother leka akatinga losses oyina okufuna ekintu ekikumotivate okukatinga losses si kirungi ffenna kituluma naye ate nze kyemanyi fair business gy'okola mu Uganda nga totaddemu kazibeere rentals kebeera kede omusajja asobola kuzimbisa kede billions and billions of money ng'emazeyo emyaka 10 ng'ali mu kusoloza ng'akugamba tajangayo ne sente ze yali ataddemu. Now he's in the business, he's hoping for the best. Amanyi in 23 years, 15 years, ajja kukola amagoba, even his family will be good. Mune bintu bitumotivating okukkiriza risk. Trading etulema ku kintu kimu, failing to accept the risk. Nze ntera nnyo okuyingira trades n'amaanyi mangi bwe ntemako katono bwe kati nendowoozamu ekyo ekisiru siridda waggulu bankuba bubi nze ntandika n'okukatinga losses in 5 pips akatale nendaba nga kekyanze mba nkatingirawo losses funa ekintu kye tuyita ekituwa endurance endurance mu trading nze kintu manyi okulaba nga wano mu Uganda for sure you are going to fail trading bo failing at trading ngokuba mwakafaananyi kiki kyogenda kukola at least nze bampita Lukundo bwe nyinza ogenda eri Ministry of Finance ne bampaya kalumu naye kati gwe kiyonga sewo nze ndi minister mulamba ambassador mpozi oyogera kubasenyiri ojakuka wali omuki oze kulwanyisa government owaza kulwanyisa. People, let me tell you, when abantu chebatamanyi, when you win kumitwalo 5, if you get this account nkubalidde luli kiki kyoba otaddeyo, like tugambe first account yekulemye n'eyokubiri n'eyokusatu n'eyokutaano, but ekisooka you learn risk management, prop firms ziyigiriza. Ekyokubiri bw'ogatta zonna sente z'otaddeyo, you can make out that money. Ojja tuuka nga bw'oyita ey'etaano kikwanguyira oyita ey'ekkumi. In fact abagaga abamu bagamba okukola emitwalo 10 egisooka mu bulamu bwo egya dola oba miliyoni 10 mu Uganda 100 million nzibu nnyo okusinga okukola miliyoni 2 kubanga oba oyize nnyo kati okukola emitwalo 10 egya dola nzibu nnyo okusinga okukola akakadde ka dola. Kati ne wano account esooka zineeno ziba nzibu nnyo kubanga oba okyayiga naye bwo kyovolaba abamala okugira prop firms ogenda olaba nayise eno nyina kati emitwalo 2, 3, 5, 6 kakadde nina accounts 5 lwaki zino ezisooka oyigiramu bingi, you learn so much. Kati tubale ezo sente ez'oluzinze gyokoma mu trading eno yo sigundi tekyuka bw'oba otandika mu trading. Let me do this in trading tuyina this curve yo bw'oba otandika, in fact otandikira ku 0, amagezi oteeka mangi naye ate you start in losses. Bw'ogendako n'ogenda mu loss nojja naye kasita curve etandika okwambuka egenda kuba bweti amaanyi
tugezenge amanyi you put in the energy to take mu black amanyi mu ntandika oteeka mu mangi nobeera awo nga obeera olaba videos osoma buli smart money simanya biki naye olutuuka n'otandika okukola ki nga tokyetaaga kuyiga nnyo tokyetaaga laba videos tokyetaaga naye nga sente zikola ki zijja buzzi amaanyi g'oteekamu matono ojja ku chat n'ogabugambye ngenda kulaba okay ngenda bayinga gundi nebeera nga ayogera nayo neyambuka eno sigenda giyingira kaninde eno nseeringire wano eno noteekamu trade sero yo nijja neeseringa n'ofuna sente just ng'otunuulidde butunuulizi naye nga it is not just nti olaba bulabi kati abatandika wano eno baga oyo nga ye yabitegeera alabika kumba obudde bwe wateekamu wano eno oteekamu maximum effort naye ng'oli mu loss kati ne wano bwe kiri account ojja kuba ogula account ng'oziruuzinga oteekayo oluuzinga okola buli kimu ekigaana naye kasita otandika okukwatayo ojja kukwata account ey'emitwalo 2 ogiyite mu wiiki emu okwate ey'ekumi eyasatu ogigire ugambe kati nyinawe kapito wange wa mitwalo 6 1% ku mitwalo 6 ako kakaaga naye nga wateekamu sente meka n'okola 2% 3%. Just live more yagamba bwe yali ayiga trading yagendako mu office emu n'asangayo omusajja baali bamukubya nickname mbutake mbu yali atuula bwe bati n'atunula n'abendinga bwe bati ngalinga take kati bamuwa nickname ya take mbu naye yabuuza take ye yali ayingira trade weeganira bwe bati n'akatinga losses buli egenda mu direction ye nemuwa 10 pips stop loss agiteeka ku 10 pips bwe muwa 20 pips stop loss agiddamu n'agiriskinga 10 pips bwe muwa 30 pips n'addamu n'ariskinga 10 pips yagamba take yamubuuza take naye system gy'okolesa nga nzibu y'okuwangula oyinza kumala buli lunaku olinga azanya buzanya mbu naye olunaku lumu take yamugamba ngu ku nsi byonna birabye especially trading naye Joseph Mwambu teyabitegeera mbu naye take mwogo omwaka yakwatayo trend ne following nga tedda mabega n'abeera nga movinga stop loss 10 pips yarayitinga trade n'akola $100 million in 1902 mu trade ye yali yeetaaga trade mu mwaka yamugamba nze ndabye bingi kati Joseph mwana we yatuuka nga akatinga akatalo omusajja nga mbuuza lwaki okatinga losses bwe bati n'amunyumiza story yoyo Mr. Take kati naawe by'obadde oyogerako trading ojja kutuuka ekiseera ofuna experience nga gwe n'okuluzinga trade tokyafunamu na feeling yonna embi lwakuba oba omanyi your trade is going to come. By the way nze n'ebiseera ebisinga bwe mpita challenge siita na trades nyingi ebeere mu bbiri naye wali obeera bunkyankalanya naye nensigala nga nkatinga losses nze nkimanyi waliwo bwe mba nfeelinga trade nengamba my trade is going to come, I will kill this market one day era nenkata ate ebiseera ebisinga waliwo bwotuuka ekiseera n'ofuna ne momentum kati waliwo omuntu atayitangako challenge bambi naye mba muwulira feelings ze otuuka ekiseera n'ogamba oba nange ndigiyita n'ofunamu eyo self doubt naye kati ffe ng'abasajja abayise ku challenge netukolayo withdraw challenge nezigenda netukola endala netuziyita at least we have seen it all bwe mbeera mu trade nenkugamba eno I'm still holding it nze nsobola kubeera juzi n'abadde mu trade gye mbadde nkugamba nempa $8 nensigala nga ngi holdings ne baddamu ne bankuba olwenda naye saawulidde bulumi lwakuba nkimanyi if I kept holding it mbadde ngenda I was going to be winning a big naye engeri gye yaganye that is it because I've seen it nja kubeera mu trading losing nga tempadde profit nja kubeera mu trade mpe profit eddemu egenda against me ngi losing nja kubeera mu trade esooke gende etuuke ku stop loss egikwatemu bwe bati ekomewo mu direction yange empe sente zembadde tasuubira kukola olunaku kati byonna akatale bye kakola I have seen it all
Trading is all about endurance and not giving up. Bobo journaling trades. It is one of the best things we wear no seka. Nabade mujano zange zeda. Like is it 2 years back? Nenda va set up zenari nkora. Nengeje nari nkora nabade munyumva neseka nengava eno transformation ya manyi jentu seko. Nenda babwemba nzanya karate. Ate kati na black belt. Ate nchaiga binji. So it is all about endurance. Actually, trading kati chineno chempandise wano any withdraw. Sente zogenda withdrawinga waneno toja ziddamu ziruzinga kwena account. Tugeze okozeeyo ebitaano oba 1000 oba 15,000 zigenda ku ogenda zi withdrawinga zibeerezizo. If you lose this account after getting that amount ngomaze okukolako withdraw, jukira zino babanga abazi kuwedda. Naye if you already bazi kuwa eri account free, in fact sente zo losing up challenge, it is the only challenge you lose. Naye bw'omala okufunako withdraw kwe account obeera risk free. That you imagine nti o investing the dollar bisatu risk free with a withdrawing a dollar 1,500 uchandi kutwalide oba kikutwalira effort kina naku meka okuflippinga dollar bisatu ku 1,500 ojja kubeera nga over leveraging temuli risk management yo yagira nasaba. This is not consistent. Tosobola tekiri gundi nti ojja kikola mpaka tekiri like viable nti ogenda kuba buli lwoteekako dollar bisatu ogenda ziflipping. You're likely to lose more accounts notuuka ku dollar 8 ne balukuba lwonna olw'okuba wamanyira okukola over leveraging noteeka mu lot size nyingi negenda against you nosigala ngo double dinga down account egenda against you naye for you you're doing what? You're adding in more losses. You're adding on losses. Kati waneno trade like one withdraw can offset all your costs. Newe bakuba oba okwata bukwasi dollar bisatu ebirala kuva ku 1,500 as long as you wekisookera ddala. Okay, tujja kola video about prop firms nyingi zigenda okujja about prop firms. Prop firms tugenda kola so many videos and those are that is my aim. Oku specializing prop firms kubanga abantu tebamanyi advantage eri one. How to pass the prop firms, how to do what, tujja kikola ekyo. Same ng'osiibula obudde bugenze abali ku chat, leave a like guys, type a yes, type something mu chat before you leave, type anything, but abakyaliko mwebale kikuumirako. Friday tugenda baayo tulabe week bwenebe closings. Type yes, type abatunga byomwagenda guys burowe baka nze natuka ekiseera nga bwe nali ntandika trading mukuru Bashir nali ngamba nkira kubacha nemfukabira nengamba naye leero Katonda banange lwaki tonyamba nange nenkwatayo winning trade. Naye kati nze buli kyengamba abantu oba oli wano just kugamba Katonda akuyambe buli kumacha fukamira omugambere kanzikirize rose leero yone nabeerawo Katonda nyamba njikirize. At every time you are entering a trade calculating asente zogenda okuriskinga ate fukamira every trade fukamira ogambe Katonda nyamba mpagwa amanyi genyini ngetaga I accept this risk. Tuka kwa risk jo riskinga risk cutting ko ne losses tevereyo mu butufu ojja kuraba nga you are trading have changed just to do that. Kera kumacha o calculate butoying la trade no gamba stop loss kanjiteka wano ngatomanyi zogenda okuriskinga beba kuba $10 ne wekanga but simanyi mbuzigenda kubera 10 kero ina rura webuli aho mukuru Bashir ojja ko teke ko pima ogambe ngenda kuruzinga wezi kamera wansi gambe no risking jikiriza. I'm willing to risk to lose this. Ate Katonda bakuyamba nofuna n'amanya amarara gakati ate ko burambo genda kugondera. See you guys on Friday. Yes, sobola kuongera kao ababaddeko mwebale, leave a like, leave something on the chat, type W for if you had something good,
typing type something, type W, type Y, type yes, type thank you, type so that YouTube emanya nti waliyo stream bweti egirecommendingira abannayuganda bannaffe abali mu kunoonya ekirungi. Naddala, I think this is one of the best streamed in Uganda, one of the only live session wadde tetufunamu, because it is not about taking a trade, but it is about understanding how to take a trade. Kasita omanya ngeri ki gy'oyinza otekingamu a trade, you can trade anywhere. That is the freedom we are talking about. Okuveda ekintu kya signal si kintu kyaffe. Tetera nnyo okugaba amarobo, tetugaba byannyanja. Yeah. Guys, good night, good day. See you